Kei ngā I, kei ngā we I, kei ngā maunga waka I, uri noa, piki mai, kake mai, ki runga o te kupu o te uru. E koro mai kui mai te pō, koutou kue tūrangitia ki te pōnui, ki te pōroa, ki te pōuri uri. E ara I tonu mai ana I te ngā ue tangata o raro nei, ara ko te roi mata, kata eke I te mata o te tangata, ki te mata o te wenua, e to uaro a ki a koutou. Aere atu koutou, oki atu rā. Wai o mai ko te unga ora, ei mai, ei kawe I ngā tikanga a koutou mā, mauri ora e te iwi e. Tēnei nā, ko te kupu o te uru, e wāhanga o te reo o te uru, e wakakota I ana I ngā pūrongo kōputa I tēnei wiki, e āpiti anō I eti I anō kōrero, kia rā pūrongo. Ko Alana te Piki Broughton tēnei, e arataki ana I tēnei wāhanga, me te mi I kawatu ki a koutou e te iwi. A tēnā, ka tīmata ki tā tātou pūrongo tuatai, ana e aro ana ki te ao whai mai, me te ao wakapiki pūkenga I roto I te ao mai. Kei rangi tāne te aro I tēnei wā, ki tēnei kaupapa e ki anei ko Mahi Tahi. Kei a te mahemi, te pūrongo nei. Ko Mahi Tahi he kaupapa kei raro I te mahinga ngātahi o Te Kaunihera o te rangi tikei, te rūnanga o Ngā Wairiki Ngati Apa, me Te Puna, te wāhanga rapu mahi o Te Koromatua o rangi tikei, me Te Manawatū Whakahiato ora. It's growing and the programs that they're running now, one of them is a collaboration that Mayor's Task Force has with Te Waka Consultants, who are now running some training programs for them, and in particular, it's the program for traffic management. As we know, there is a lot of need out there for workers on the road. I tēnei wā tonu, kua eke e tahi tāne ki runga I te hōtaka, kia whai wāhi rātau ki tētahi tūranga mahi, mā rātau. So apart from these guys, so there's done a lot in Taranaki, with a similar sort of program up there. Porirua, so working with a few recruitment agencies as well that bring in the youth that just they want a second chance or just a chance in general, and we upskill them. Pērā ki a Jordan te whaiti e te kaumāwhitu te pakeke no ngā kāwai whakapapa o Ngāti Kahungunu ki te Wairarapa ko te wawata ia kia whai mātauranga ia kia māmatana rapu I te mahi. I was just hungry for mahi, and then I was just really keen to get out there in the mahi world, and then just a main stepping stone into my building career. It's better than I thought it was, like just nice and easy, everyone's getting along, having fun. Me tēnei pāpā a Ashley Hika, ko atu I te ono tau ia I te whare patu miti I Whanganui, ko tōna aronga nui kia whakapai ake ia I ngā āhuatanga mōna me tōna tamāhine. It's been good change, good, get out here and try something new, get some new skills and, try to upskill ourselves. It's been real good. First of all, trying to, try something new, especially from being in the meatworks so long. It's good to be out there and doing something different. Hopefully get some employment and see where it can go, see if it can further on, might be a good career for me. Just try it out and see what happens, eh? Ko tā raukawa kōrero, kua kitea e ia, kua tino whanaki haere e nea o ngā tauira, me tana hari koa, ka whiwhituranga mahi rātau katoa, hei te otinga o te hōtaka nei. One of the success stories that we had from the very first one that we ran was Norianne. Norianne had just finished school, Norianne Takimoana, she just finished school, and bit of where am I going, what am I doing, so she did this 1 week work ready program for Mayor's Task Force, boots and all, and she loved it. So they got her work at Dalrymple's out at Pariwanui, and she has been there ever since. Ko Mayor's Task Force, he mahi ngā ngātahi ki waenga I ngā Koromatua o te motu, ki te whakarahi ake I ngā huarahi rapu mahi, whakawhanake pūkenga anō hoki, te mehemi, te reo o te uru. Tēnā rā koe, te mai tēnei pūrongo, mo te kaupapa e ki anei, ko Mahi Tahi. He mea Mahi Tahi I waenga I te rūnanga, te Kaunihera, te Koromatua, te Manawatū, katika e Mahi Tahi tērā. E āta kari ana, kaua pēr e kari ana, engari e āta whakamārama mai ana I ngā ararau o te tangata. Me te
te aki, te poipoi, te pakaako, te hoa tui ngā pūkenga e tikana mo tērā au, mo tērā taiao, mo tērā oropaki me ki. Ia rai te mea katukuna noa te tangata, ei kimi noa. Koira te āhuatanga o te āta poipoi i te kākano, kia tupu tika maira, kamutu, ko te Mahi Tahi, te mea nui ki konei, te mea, harai te mea kaupatu ngā pūkenga ki te tangata, ana ka pupuru, engari, ko te āhuatanga o te Mahi Tahi, ka ua atu ki te tangata, ara ka aere tonu, ka ua orapa aere, ka matomato te tupu mai, o tātou katoa. No reira, tēnā koutou i te kaupapara o Mahi Tahi. I tēnei wā i te iwi, ka uri te aro ki te Ati Awa, ki ngā kaupapa o te wenuara, o te whakatū ngā ware me te wakaruru au i te tangata. Kei a pāparauru, te pūrongo nei. E āngai ake ana tēnei o ngā pūrongo ki te kotaitanga o te Ati Awa me ngā ua ringaringa kei a rātou hei oranga mo tō rātou iwi. Ko tēti o ngā wainga matua o te kotaitanga o te Ati Awa, kia wiwi ware a rātou nei uri. Ko te kaupapa matua o tēnei hui, ko te hanga whare. Hanga whare mō ngā whānau, mō ngā uri o Te Ati Awa. Me amatou nei hononga ki te kaupapa o Ka Uru ora. Ko Ka Uru ora tētihi o ngā hōtaka kia whai ara pai mā ngā whānau ki te uru atu i te hoko whenua, hoko whare rānei, ki te rehi me te, ki te rehi hoki i ngā whare. Ka Uru ora was started by Te Ati Awa and Taranaki iwi, a kaupapa that was formed to help whānau begin their journey around home ownership, but not only that, to engage whānau in financial literacy and also just to understand the world of finances. He hui tēnei kia whakamārama atu ki ngā whānau, ko ngā ara, kei raro i o mātou nei kaupapa i tēnei wā, ki te tuku atu e te hei kōrero kia mōhio ngā whānau hiahata mātou nei mahi, me ngā ara ka tae rātou te whai atu. Ko te wenua tonu tērā, ka ano o mai hei tuāpapa mo te oranga tonutanga o te iwi. So ka uru ora to sort out financing. Te maha o ngā paraka whenua, kei a mātou i tēnei wā, engari kei te kimi tonu mātou i te hi atu paraka whenua, nā reira kari au i te pirangi te ki o ko tēnei te nama, nā te mea kei ia rā, ka hoko mātou anō e te hi atu, ka hokona atu hoki, ko tērā tētihi wāhanga o tā mātou nei rautaki, e tehi wā hoko mai te whenua, e tehi atu hoko atu te whenua, kia kimi pūtea nui anō hoki, ki te hoko e tehi atu whenua mā ngā whānau. E waka tō ana a te kotaitanga o te Ati Awa i ngā kākano, kia tino pūmau te wakapono o ngā uri kia rātau anō. Kia angi tū ai rātau, e tino kia tū māia, kia tū mana motu ake ai. Ko te tino whāinga, te tino wawata me ki o te iwi, kia tukuna atu e tehi rawa, e tehi pāinga, mā mātou nei uri. I hope that all of our whānau know that anything's possible. So for those that have intergenerational thinking, so this isn't just about owning a whare, this is about owning a whare for your tamariki, for your mokopuna and for your kazis. And I think anybody can do it with, you just need to put your mind to it and hope for the best in terms of how we hold on to those moments of spending money for things that we only need and not all of our wants. So yeah, that's my hope, is that all whānau will own their own whare and will take back the land that once belonged to us. E ngā uri mokopuna o te Ati Awa nō runga i te rangi. Angaia o ware, kia rite anō ki te toki tētanga i te rā. Alana Broughton, te reo Te Uru. Tēnā koe pāparauru. Tēnā uki koutou e te kotaitanga o te Ati Awa. I tēnei kaupapa wakaaro nui, ki te wakaruru au i
ngā uri, i ngā uri wakatupuranga uki, ei roto i ngā tau. E pērā te tawiti o te wakaaro ki te wā anamata, he pērā uki te wānui o te wakaaro. Hoi anō, ku uri te ao no te wā o tātou tūpuna. Ngā wānanga kōrero ki te wenua, ki te noo i te wenua. Kurereke e rawa atu, engari anei, anei tātou, e āta whai whakaaro, e āta whakarongo ana ki tēnei reo āua au, e reo au tēnei. E ara i te mea enei āhuatanga o te mana whenua, ai tauira. Ka kaa puta i tēnei oropaki o te oko ware, engari, hakoa tātou ka ako i ngā kupu i te reo o te tau 2024 me te whakatū whare i tēnei wā. Ka pupuru tonu ki ngā tikanga kuima koroma i runga i te whakaaro whānui ki te iwi. Ka mutu he whakaaro whānui ki ngā uri waka eke. Nō reira, he ara i te mea kei te whakatū i te whare mo te tangata i tēnei wātonu, engari he whānui rawa atu te whakaaro, e o onu o ki tērā. Nō reira, e koutou mā o te kotaitanga o te Ati Awa, whānui ake nei, e mi i kawatu ana ki a koutou. Me te waka awe mai, pēr nge, i te iwi whānui, ki tēnei āhuatanga o te tūmatāra, i tēnei au oko ware, i tēnei au wakaruru au i te tangata. Tēnā koutou. Aka te iwi, tēnei tau, ko te tau pōti, e nui ngā wānanga tō rangapu, e rangono ana i tēnei wā, e nui ngā ui, karongo i tēnei tau. Hoi anō, me whakaaro tātou ki te āua o te pōti, e a ngā tai pito, e a ngā mea e a ainei tātou. E rā āhuatanga katoa, hoi anō, ka wai o ma iriwera rerekura, e wakamārama i tēnei pūrongo. Ko te kōweringa Māori, kai a koe te mana Māori mā, me e mea ka uru atu koe ki te rārangi Māori, rārangi wānui rānei. Kei te pirangi te kaitiake take kōwiri ki te wātoro atu ki ngā kaipōti Māori, kia nui ake ngā kaipōti Māori i runga i te rārangi pōti. We are delivering to our Māori people that are sort of hard to reach, not really engaged in the process, and almost our off-the-grid whānau that we are trying to connect and be able to provide as much information as possible in order to empower them to make the decision that they wish to make. Yeah. Kua tīni te ture e a ai ana ngā kaipōti Māori aia a te wā ki te wakawiti atu ki te rārangi Māori, rārangi wānui, engari, toru marama i mua i te rā pōti. So we've got two roles, the general role and the Māori role, and the campaign is just around those changes that allow Māori to change between either role at any given time. There are some exceptions in that, but it's just raising that awareness that the time has come, that if you want to change roles for whatever purpose that might be, now's the time to do it. Previously, the legislation allowed for Māori to change every 5 years or after the census had been conducted, and then we had the opportunity to make changes from either the Māori role to the general role or vice versa. Now the legislation allows for up to July the 14th, and that's really the focus of this campaign, is giving our people the information that makes them have the right information and informed decisions to be able to make a change or actually participate in the electoral system. E ara i te mea ka tōutua e rātou ko te oe rārangi e pai ana mau, kai a koe tonu te wakatau. So we're not advising people which role to go on. We are asking questions that will help Māori make those decisions for themselves without giving away where we think they should go. This campaign is really about exercising your mana in your vote and placing your voice in a system that at the end of the day makes decisions for you whether you're engaged or not. So this is about engaging Māori, engaging our whānau, engaging hapu and iwi to really utilise their democratic voice that they have a human right to exercise. Nō reira,
Koe nei e te i o ngā kānui ka kitea I roto I te āpori e wakātu ana I ngā wakamāramatanga e pāna ki te kōweringa Māori. We would have resources, obviously, and they will be attending big iwi events and things like that, which includes having them out, you know, in the streets and having them at big events, but also being at the cup of tea table and sharing those conversations with our kaumatua, our kuras, you know, anybody that's interested in this kaupapa. And I think we have other resources that will support their delivery as well, like the training resources that we provide to them, brochures, pamphlets, flip charts, you know, posters, all those additional resources that supports their message. That's how they'll be really getting out there to engage with our people. So far we've been invited into like Te Uru spaces, we're going into tūpoho, and we're just looking forward to being able to talk to everyday Māori people in everyday spaces to make the best decisions for themselves, really. E mana tō tēnā tangata me tōna pōti, iriwere ririkura, te reo o Te Uru. Tēnā koe e rui I tēnā pūrongo mō te āhuatanga o te rārangi Māori. E ki ana, e tāia ana te wakawiti atu ki te rārangi Māori, me nā kare anō tō ingoa kia tō ua ki reira. A tērā pia kai te rārangi Māori ke koe, ana e pirangi ana te wakawiti atu ki te rātua, te mea matua meki. Hoi anō, te mea nui kai a tātou te tikanga, mā tātou anō e to'u, ko te mea nui katoa. Ka whai whakaaro, ka no o pea, ka no o tai, ki o tātou whānau, ka ata wānanga, kaua pea ko te pāti hei pāti, ei pōti, engari ko ngā tai pito pito o tēnei mai pōti, me te whakaaro nui ki te unga rangatai, e pōti ana mo te wā tuatai, e tau au katoa ana pea ki tēnei mai, e whakaaro o ki ana ki te nui, āua nui, o tātou whanaunga, kāre anō kia paku pōti I roto I ngā tau. Nō reira, he mea aki-aki I a tātou, kia tuku I tō tātou reo mā te pene ki te pepa I tēnei tau pōti. Hoi anō I te iwi. Kawai o tērā ki reira, ei wānanga I o tātou kāinga, ei no o puku oki pea, me te wānanga ki roto I ki a tātou anō, e a te ara pai. A tēnā, hi tēnei wā, ka uri te aro, kia waitara, ki ngā au kino te wā, ki ngā au a tā uri mātea, arā ki te au a uio uio, I rongo nei te unga o reira, I roto I ngā rangi kupa ure. Anei a pāparauru, me te pūrongo. E aro atu ana tēnei pūrongo ki tētei au pūkeri, I we tuki tuki atu ki te roe o Waitara. I a uio te rere, I taka wiki wiki te rere o te haukino. Yeah, it really is. The morning sound asleep. Hear just a roar and a crash and iron bloody getting twisted and torn and yeah, first thoughts my fences are blowing down or something, but you know, get out the window and there's iron everywhere. Well, obviously the roof's the first instant, but then we've had showers of rain since. So yeah, pretty much the whole house is affected with water coming through the ceilings and had to hide all the electronics and tip lounge suites up to get out of the running water, but fingers crossed Clearlands get here and get it tarped up before we get too much more rain. Kei te pē e ara te wairua o te unga I pākinotia ki tēnei tū āhuatanga. That's really hard to answer because I feel so many emotions that I don't know how to put it into words. They're emotions of anger, everything's just all over the place right now, so it's really hard for me to even tell you how I'm feeling, really. So yeah, I honestly I can't put it into words. I really can't. On the queue for the waiting list, the assessor that come down's just come home from Auckland with
like 50 reports to write before she gets to my one apparently, so it's going to be a waiting game. Yeah, biggest issue is the power, try and make it safe so we can get the lights back on. Ka inga kāinga tai, ka ora a kāinga rua. I feel more for my kids than myself. But yeah, because we're going to have to move out of here and then it's living with people and stuff like that. So yeah, so I'm quite in mixed emotions right now. Just hope no one's out in the elements and getting cut in half by flying iron, you know. It's like, yeah, people are all safe and secure and that's the main thing, you know. Yeah, you can always build houses and stuff, but you can't replace lives. Ko te manako nui o Jeff, kia no o aumaru te katoa. Ko te oranga o te tangata, te mea nui ki aia. Ko Alana Broughton, mo te wea o Te Uru. Tēnā koe e pāparauru, me ngā wakaaro nui ki a koutou, e ngā wānau, e rongo ana i ngā au kino o te wā, i te kaapupu i mai a tā uri mātea, i runga pia i te ia whakapiko i a tāne mauta, ara uki ko ngā ware, e rongo ana i tawa taimaatanga. Hoi anō, tērā te kōrero i puta, mō te unga kuriro mā rātou, tēnei mai tautoko i ngā wānau, āpai ake i ngā mai wakatika, te tū i ripoata me rāmomo. Me te nui o te mai ke runga i a rātou, i runga tonu i te mea, e nui ngā apuri o te motu nei, e rongo ana i ngā au kino. I ngā taimaatanga o te wā ngā pēitanga, ara ko ngā wakaaro ki tāmaki makaurau, ki te tai rāwiti, ki te nota, ki tua anua oki. Nō reira, ko te whakaaro ki a waitara, ko te whakaaro ki ngā wānau katoa, e no o a ua pauri ana i tēnei wā. Tērā te kōrero i puta mai, mo te whai kāinga rua, i te korenga o te kāinga i mua i tēnei au a uio. Nō reira, e rongo ana i te pauri, engari e rongo o ki ana i te aroa o te tangata i tēnei wā, a ua u kirikiri nei. Hoi anō, ko ngā wakaaro nui karere tonu ki a koutou, i ngā wānau, me ngā manaakitanga nui ki a koutou. E te iwi koe rā katoa ngā pūrongo kua puta i te wiki nei a te reo o Te Uru. E me i kawana ki ngā pauri au irirangi Māori, ki te koremako o Taranaki, ki te reo irirangi o Whanganui ki a Awa FM, ki te reo irirangi o Rangitāne ara ko ki Awa FM tērā. E mea tautoko tēnei pāpaohotanga, e te māngai pāo. Koe nei ko Te Kupu o Te Uru, ko Alana Broughton tēnei, he mi i kawa tuana ki a koutou. E te iwi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.